హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మాన్వికా తెలుగు వ్లాగ్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? మేము బాగున్నాము. మీరు ఎలా ఉన్నారో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి. సో యాక్చువల్గా ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి సండే రోజుదండి. సండే రోజు మేము మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ 2 ఫ్యామిలీస్ కలిసి సరదాగా డ్యామ్కి వెళ్ళాము. సో డ్యామ్ నేమ్ వచ్చేసి గాబరోని యాచట్ క్లబ్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ వే నుంచి కిందికి వెళ్తే వాటర్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు. సో ఇప్పుడు మేము వాటర్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాము. హాయ్ అండి, ఇప్పుడు మేము ఆ వే నుంచి కిందికి వచ్చేసాము వాటర్ దగ్గరికి. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు, చాలా వాటర్ ఉన్నాయండి. వ్యూ ఆల్సో చాలా బాగుందండి. చాలా చల్లగా కూడా ఉన్నాయండి వాటర్ ఫ్లో అంతా చాలా బాగుందండి. ఫ్రెష్గా కూడా ఉన్నాయి వాటరు. సో ఇప్పుడు మేము 1 బై 1 లోపలికి వెళ్తున్నామండి. హాయ్ అండి, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు, పిల్లలు చాలా బాగా ఆడుకున్నారండి వాటర్లో. కాసేపు శాండ్తోని, కాసేపు స్టోన్స్తోని చాలా బాగా ఆడుకున్నారండి. చూడండి, వాటర్లో ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో పిల్లలు. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు.
హాయ్ అండి. ఇప్పటివరకు వాటర్లో ఆడేది చూసారు. పిల్లలు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు వాటర్లో. మేము కూడా చాలాసేపు ఎంజాయ్ చేసాం వాటర్లో. కాసేపు పిక్స్ తీసుకున్నాము, కాసేపు పిల్లలు ఆడుకున్నారు. సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మేము పక్కన మీకు వెల్కమ్ టు గాబ్రోని యాచర్ క్లబ్ అని కనిపిస్తుంది కదా. సో మేము ఆ పక్కన ఉన్న స్టెప్స్ నుంచి పైకి వెళ్తున్నామండి. అక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. సో చిన్నగా స్నాక్స్ తీసుకుందామని వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇవే అండి ఆ స్టెప్స్. సో ఈ స్టెప్స్ నుంచి పైకి వెళ్తే అక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ ఉంటుంది. మీకు అది కూడా చూపిస్తాను నేను. సో ఇప్పుడు రెస్టారెంట్కి వచ్చేసాము. సో మేము ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్తున్నాము. సో ఇదే అండి మా టేబుల్, మేము ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాము. సో చిన్నగా స్నాక్స్ తీసుకుందామని వచ్చాము. అక్కడ పిల్లలకి చిప్స్ అండ్ మాకు సమోసా ఆర్డర్ ఇచ్చేసాము. సో ఇప్పుడు మేము వాటి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాము. హలో అండి, స్నాక్స్ తీసేసుకున్నాము, తినేసామండి ఇప్పుడే. సో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ గేట్ నుంచి మేము కిందికి వెళ్తున్నాము. సో అలా వెళ్తే కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి, స్ట్రైట్గా వెళ్తున్నామండి. సో మీకు అక్కడ కింద ఒక వ్యూ కనిపిస్తుంది కదా, అక్కడ నుంచి చూస్తే పైన ఉన్న రెస్టారెంట్ కూడా కనిపిస్తుంది. సో అక్కడికే వెళ్తున్నాము. చిన్నగా బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది. సో చిన్న బ్రిడ్జ్ మించి మేము ముందుకు వెళ్తున్నాము. సో అక్కడికి వెళ్తే వ్యూ అనేది చాలా చూడొచ్చండి, చాలా బాగా కనిపిస్తుంది వ్యూ మొత్తం. ఆల్మోస్ట్ నేను కవర్ చేశానని అనుకుంటున్నాను. సో చివరిలో కొన్ని ఫొటోస్ కూడా యాడ్ చేశానండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, కామెంట్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.